আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব যে প্র্যাকটিক্যালি কী করে কনভারসেশন করতে হয় এবং প্র্যাকটিক্যালি কনভারসেশন করার জন্য আমার সঙ্গে রয়েছে আমার দুই ছাত্র এবং একজন ছাত্র একজন ছাত্রী। তোদের নামটাকে তোমাদের বলো, তোমার নাম? হ্যালো, আমি পর্ণশ্রী হরি। ওকে, এন্ড ইউ? হ্যালো, আই এম শোভন। ওকে, সো আজকে ওরা একটা কনভারসেশন প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাবে। ওরা বেশ কয়েক মাস ধরে আমার কাছে ক্লাস করে আর এবং কনভারসেশনসের টপিকটা হচ্ছে হলো কী করে আমরা ফ্যাশন, ওকে, প্রেজেন্ট ফ্যাশন, এখন যে ফ্যাশন ট্রেন্ড চলছে, প্রেজেন্ট ফ্যাশন ভার্সেস হচ্ছিল আমাদের ট্র্যাডিশনাল ফ্যাশন। ওকে, কোনটা ভালো কোনটা বেশি খারাপ, অল দিস থিংস আর তো ওরা দুজনে প্র্যাকটিক্যালি কনভারসেশনটা করবে। তোমরাও শিখে নাও আমরা কীভাবে আমরা কনভারসেশন প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে বন্ধুদের সঙ্গে স্পোকেন ইংলিশের কনফিডেন্স বাড়াতে পারি। তো তোমরা রেডি? ওকে, চলো শুরু করবো। ওকে, কাম ক্লোজার, একটু কাছাকাছি এসো। ওকে, 1 2 3 স্টার্ট। হ্যালো শোভন, where are you going? Actually, nothing. I'm just going to a new nearest just mall just to see what's the first film that is coming to this mall. That is the Chini. So. Oh, I see. You are too much backdated. Why don't you try to see the new fashion that is Korean? But why do you think so? Because our own culture is also very good. Because we should appreciate our own culture first. That is our main priority, I think so. Because there are so many things that we wear, like traditional clothes, accessories. That all things are made in India. So I think in that case we should follow our own culture first. I don't think so, because as you say that all the things and clothes all are made in India, and I think you are wrong, because all our essential things and that these kinds of things, all the things are came from China and America, and there are so less things that is made in India. So I think we should adopt the fashion of Korea. And nowadays, in the time of during lockdown, all the Indian people are try to searching the Korean fashion and also the Korean pop music and Korean dramas. So I think we should adapt it. Okay, you are appreciating the other culture, it's okay, but you see we have so many kind of film, that is Bahubali, also the Hero Krajar days. There are so many film that is just awarded, so that's not a small thing. And we are lucky that we just got our the Satyajit Ray. He is a good example for this. So I don't think that we always have to follow the other culture. In here we can discover so many things. Yes, it may be that you are right, but it is the things that you have said, it is all the past years. So we should think about now. I can easily say that nowadays BTS is one of the best K-pop in all over the in the worldwide. And besides, a new drama in 2020 named It's Okay Not to Be Okay is stand 6th for searching in the Google. And also there is a drama named Crash Landing on You is also too much famous among the world. So we should follow this kind of trends now. But I think last thing that I want to say that we have to stick with our own culture. So without our own culture we are nothing. So another way, you were just wasting my time. I'm just too late and I have to just cancel my just plan to see this. So I am just going to back home. Okay, then go. Okay, that is amazing. তো এটা ছিল কনভারসেশন। দে হ্যাভ মেড দ্য কনভারসেশন। ছোটো ছোটো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স হয়েছিল, শোভনের কিছু মিস্টেক ছিল গ্রামাটিক্যাল। পর্ণা, ইউ হ্যাভ টু বি মোর ফ্রি, ইউ হ্যাভ টু বি মোর ফ্লেক্সিবল অলসো। একটু কনভারসেশন করছিল হাসি হাসি মুখে বন্ধুদের সাথে করতে হবে। একটু বডি ল্যাঙ্গুয়েজের প্রবলেম ছিল, বাট দে আর দ্য স্টুডেন্টস। তো ওরা এই ইমপ্রুভমেন্টগুলো করেছে। তো তোমরা যদি ইংলিশে ভালো ইমপ্রুভ করতে চাও, এইভাবে প্র্যাকটিস করো বাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে। মানে দেখো, বন্ধু সবারই রয়েছে, অ্যান্ড ইফ ইউ ডোন্ট প্র্যাকটিস ইউ কান্ট ইমপ্রুভ। দেখো, ইংলিশ প্র্যাকটিস ছাড়া কেউ যদি তোমাকে বলে যে তুমি ইংলিশে কনফিডেন্স গ্রো আপ করে দেবে, এটা কিন্তু নেক্সট ইম্পসিবল। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্পিক স্পোকেন ইংলিশ, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন স্পোকেন ইংলিশ, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্পিক গুড ইংলিশ, ইউ হ্যাভ টু কিপ প্র্যাকটিসিং। হোপসে ছোট্ট ভিডিওটি এনজয় করেছো এবং ওদেরকে উইশ করো ওরা যেন আরও ভালো ইংলিশে ইমপ্রুভ করতে পারে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলো না, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। সো ফ্রেন্ডস, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট এক্সাইটিং এপিসোড। এবার টাটা করে দাও সুন্দর করে। টাটা। Bye.